Samkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsundu. Nanjengoko kulindeleke kuba umongameli Cyril Ramaphosa uyise intetho yakhe yobume besizwe nangophina umzuzu masithatha iindaba zethu siziphose eKapa sijonge uba kuqhubeka ntoni ngoku. That the rules provide that no other business may be considered during a joint sitting other than the specified business for which the joint sitting was called. Rule 15.3 provides that no member may interrupt the President whilst delivering the State of the Nation address. In terms of Joint Rule 5.7, a point of order must be confined only to a matter of breach of these joint rules. Lomzuzu salindele intetho kamongameli ukanda malunge EFF anyevulele intetho kamongameli Cyril Ramaphosa yobume belizwe ngokuhlwanje okuze emva kokuba inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni isikhabile isibheno samalungu amathandathu alombutho esigqibo sekomiti yepalamente sokubanqumamisa emva kokufunyaniswa benetyala lokugxobhagxobha intetho kamongameli kunyaka ophelileyo kanti amanye amalungu epalamente neendwendwe ezimenyiweyo kulo msitho nakweli ityeli achula ukunyathela enxibe impahla zikanokutsho. Ndlolo inxalenye yamalungu amaqela ezopolitiko aphikisayo ityhole ngelithi umongameli uza nezithembiso zamampunge kwakhona. Nangona ebengabonakali nangethengele amalungu e-EFF uqhubile umsitho wokuvulwa kwepalamente, intetho kamongameli Cyril Ramaphosa itshayelelwa imicimbi equka ukumatsha kwamalungu omkhosi namapolisa eliliso elibanzi uqinisekisa ukhuseleko. Amalungu epalamente azimase lo msitho etsho ngezinxibo ezikumgangatho phezulu azityanda igila ngento ayilindeleyo ngokuhlwanje. We will be getting a report of what we've been doing as the executive. Umnumzana Amandla Mandela unomnqweno wokuba iinkokheli zomthonyama zinikwe ilungelo elipheleleyo lokuchophela imicimbi edlumzi kwimimandla yazo. For us, it will be interesting today to listen and hear what the President will be saying in terms of assisting traditional leaders in being able to better govern their traditional councils and their areas of influence. Abanye bathi urhulumente usachantatha ngqo kwizinto ezifunwa ngabemi beli lizwe. The country has achieved a lot over the 30 years, but right now I think a lot needs to be re-looked at. In particular, I think the fact that at this point our level of unemployment has really not been good, and also the economy has also not done well. Nhlandlolo amaqela ezopolitiko aphikisayo athe lo ngumsitho wokubetha bemibeli ngemfiphindiwe kwakhona. I don't think there's anything that the President can say today to inspire any hope to any South African. Because people know that they are unsafer today. They know that corruption has reached unprecedented levels. Money that is meant to be going to basic services is going to the pockets of politicians. The past 6 wasted years means that we come here quite skeptical and jaundiced about what Cyril Ramaphosa has to offer. You know, we want to hear what comes out of this State of the Nation address so we can compare it with the past 6 State of the Nation's address, and we will take that information to the electorate. Kumba ukungabikho kwe-EFF namhlanje idiye ithi lilungelo labemibeli ukuphulaphula intetho kamongameli ngaphandle kokuphazanyiswa. It is unfair to expect South Africans to be sitting at home waiting to hear whether or not we believe that the President will deliver anything of inspiration, but waiting to hear from the head of state and being prevented from doing so. So I think that the scenes that we saw last year were deeply unfortunate. Intetho kamongameli yangokuhlwanje izawuphinde ihliwe amahlongwane phezulu ngamalungu epalamente kwiveki ezimbini ezizayo ngethuba aza kube emhlaba ngemibuzo. Abahlali behosteli yase-GP eGauteng namaxhoba omlilo waseMarshall Town nafuduswa emva kweseleku somlilo owasuba imiphefumlo yabantu abangama-76 bayijonge ngethemba lentetho kamongameli Cyril Ramaphosa engobume besizwe kwaye banethemba lokuba uza kusiva isikhalo sabo sokwakhela izindlu. Abahlali behostel eGauteng baziva befulathelwe ngurhulumente othe gqolo ukwenza izethembiso kubo mihla le, kodwa imeko abahlala kuzo aziginyisi mathe.
Kambe banethemba lokuba intetho kamongameli Cyril Ramaphosa namhlanje yobume belizwe iza kuba ngumhlahlandlela wezikhalazo zabo. Bengifisa ngathi ngake intuthuko neza ngamahostela iwabheke namahostela. Sabantu base South Africa thina la esihlala emahostela asibukeki njengabantu base South Africa. Angazi nokuthi ngathi sabantu bakuphi ngoba naba semazweni angaphandle babukeka njengabantu ngoba kuthiwa phela iSouth Africa wawonke umuntu kodwa thina sila emahostela sihleze endaweni enukayo engenawo ngisho amanzi. Nabakilini bakhona ngabakilini abazoklina kanjani amanzi engekho. Ukungaphumeleli kwethembiso esayithathwa government kungithinte kakhulu ngalendlela yokuthi wasithembisa ukuthi uzosipha amabhill unama flat amathathu azowa renew and then bese sifaka kuwona lana sibekwa wabethe sibekwe okwesikhashana lesi sikhathi esingasazi ukuthi isikhathi esingakanani. Kusenjalo sekuphele iminyaka ngoku eThekwini abahlali besokola ngamanzi isizekabani kukungakhathalelwa kweziseko zophuhliso. You know, it's causing such a strain on our community, on our elderly, on our young who are not making it to school, the workers that have to stay at home because they don't have water. President Ramaphosa, you have to dedicate significant amount of resources to address this collapse in local government. Last year you had a few lines in your speech at a time when about 60% of municipalities were dysfunctional and in financial distress. Well, that number has increased to 90% now. So we expect an upscaling of your response. Ukanti abahlali bathi kuza kufuneka umongameli ethethe into evakalayo namhlanje kungenjalo uya kulicula elanje ncamisayo emva konyulo likazwelonke. Abahlali kwakunye neenkokheli zaseDiepsloot eGauteng bayijonge ngabomvu intetho kamongameli. Abahlali balengingqi bebesematheni kutshanje nalapho bevakalisa ukungaxoli kwabo ngeqondo eliphezulu lolwaphulo-mthetho. Kanti ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu zikhona tshona kulelokishi yaseDiepsloot. Zikhona siyakwamkela njengokuba le ntetho kamongameli ingekaqali ngaba abahlali banethemba lokuba ingxaki yabo yolwaphulo-mthetho ingasonjululwa iyeyiphi eminye imingeni abafunini kwingqwalasela. Abahlali balapha eDiepsloot bathi kudala besiva izithembiso uba urhulumente uza kusombulula ingxaki ezifana neenkonzo malungi ngakumbi ingxaki yombane i-load shedding kwaye nentswelo-ngqesho. Luninzi ulutsha olulapha eDiepsloot olungaphangeliyo. Ungena nje ubona abantu abatsha bahleli ezikoneni abananto yokwenza. And then bafuna kusonjululwe ingxaki yolwaphulo-mthetho apha. Sibabonile kulo nyaka kupheleyo beqhankqalaza besithi baziva bengakhuselekanga kule ngingqi. Bade baba nelizwi elithi bafuna umongameli buqu aze apha eDiepsloot abanike indlebe. Kude kwabakho nesiganeko esehlileyo ke kulo nyaka upheleyo apho ubulawe abantu abaliqela abatyholwa ngokuba ngabo abophula umthetho kule ngingqi. So abantu baseDiepsloot bathi bafuna umongameli achaze ukuba usukela kulo nyaka kupheleyo uyotsho kulo nyaka wenze ntoni ukuzama ukusombulula ingxaki yabo ngakumbi ukwenze ekwaphuleni umthetho. Uloyiso Toyiya yinkokheli apha eDiepsloot. Ufuna ukuva umongameli esithini wena bhuti namhlanje? Into enjena zikhona siziqhelile uba umongameli athethe inkqubo yakhe azawuqhuba ngayo unyaka yonke leminyaka. Kodwa ke thina zonke izithembiso zakhe azithethayo asizixhamli thina singabahlali baseDiepsloot. Yiyo lonto sithe samqonqozela kulo nyaka phele sithi makaze buqu sizokuxhamla ento emane izithembisa zona xa ethetha kwi-State of the Nation. Siyaziva izithembiso uyazenza kodwa thina asikaziboni ngamehlo wethu. I-30 years yenkululeko kulo nyaka nikhululekile niziva nikhululekile njengabahlali balapha eDiepsloot? Asikhululekanga sisi. Bangakuxelela abantu abalala emikhukhwini abalali benethembu ba balala bengenathembu ba bazawuvuka bephila nangomso. Ngoba kaloku yonke imihla eDiepsloot kukhala isibhamu. Yonke imihla kukhala isibhamu. Asiyazi ba njobe siyolala namhlanje kuzawuvuka kufe umntana kabani. Andiyazi ba singayibiza ba inkululeko nalonto leyo. Ngoku ke umongameli uzawuthetha namhlanje iyayisonga le item.
yakhe. Next 30 years ufuna ubona utshintsho olunjani wena pha eDiepsloot? Sifuna ubona utshintsho we are calling for i-political will. Xa sithi sifuna i-political will, sifuna abantu abanyuliweyo. Xa benyuliwe uba mabenze izinto, bathembisa abantu izinto, mabazifeze. Bangathethi njengomlomo, ngoba ukuthetha ngomlomo kumnandi. Sifuna ubona inkokheli ezibonakalayo emphakathini, not nje ezibonakale, izithembiso zabo bazifeze. Inkosi kakhulu Loyiso Doya, uyinkokheli apha eDiepsloot. Ababukeli bangayifumana ingxelo epheleleyo ukuba abantu balapha baziva njani ngentetho kamongameli kuNewsroom Africa Channel 405. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uzikhona Tshona simbamba ngqo ekwilokishi yaseDiepsloot, kanti ke ngoku masibaleke sibheke evenkileni. Singaphosisanga amaseko mawethu masikhe siphinde sithi tsiqanta kwintetho yobume besizwe kamongameli nesele ifikelele kuvuthondaba sithetha nje. Have shaken the foundations of our constitutional democracy. Perhaps the greatest damage was caused during the era of state capture. For a decade, individuals at the highest levels of the state conspired with private individuals to take over and repurpose state-owned enterprises, law enforcement agencies, and other public institutions. In some cases, these activities were enabled by local and multinational companies. Billions of rands that were meant to meet the needs of ordinary South Africans were stolen. Confidence in our country was badly eroded. Public institutions were severely weakened. The effects of state capture continue to be felt across society, from the shortage of freight locomotives to crumbling public services, from poor performance of our power stations to failed development projects in a number of places. But South Africans, including many honest and dedicated public servants, fought back and worked together to defeat state capture. Even then, attempts to thwart the country's recovery continued. We recall with great anguish the events of July 2021, when individuals loyal to their own interests sought to provoke a popular insurrection, leading to a tragic loss of life and widespread destruction. Again, they were unsuccessful. These efforts to do Abazali babafundi besikolo samabanga aphakamileyo i-Oakdale nesikummandla eNadale eRhawutini bakhuphe abantwana babo phambi kwexesha lokuphuma kwesikolo okuza emva kokuhlatywa kwabafundi ababini ze komnye kubo wasweleka ngoko nangoko ngaphandle kumasango esisikolo. Kukholeleka ukuba ngecala emveni kwentsimbi yesixhenxe lixesha kuthe kwenzeka ngalo esi sithwakumbe sokuhlaselwa kwabafundi ababini besikolo samabanga phezulu i-Oakdale nesikummandla waseRhawutini. Abazali babafundi bezesikolo bafike beqalathelana ukuyokulanda abantwana babo ngelokubakhusela koko kwehlileyo. Omnye wabazali kulo mmandla uthi lo ngumlo usoloko usenzeka phakathi kwabantwana bezesikolo zalo mmandla. It's children from the tech, ne? They're fighting here, ne? They came with knives, ne? Then they stabbed those children here, by us. Othethe lisebe lezemfundo uthi umrhanela wesisehlo wayinguye nomfundi wesisikolo kwaye kusoleka ukuba lo ngumlo obuphakathi kwamaqela wemigewu. This fight, we understand from the school, emanates from yesterday, where, learners were fighting, but also the allegations of gangsterism in this area among learners from different schools. Ukwabongozia abazali ukuba benze unako ukuqinisekisa ukuba basebenzisana nesebe lezemfundo ukuqinisekisa ukhuseleko ezikolweni. To call upon the parents to work with us. Let's, talk to our children. They need to understand on
what stand between them and their future if they are ill-disciplined. Kukholeleka kuba umrhanelwa wesi senzo akabanjwa kwaye amapolisa aqhuba uphando ukufumana lo mrhanelwa. Kanti abantu kwiqonga lezonxibelelwano baphawule ngale ntetho kamongameli Cyril Ramaphosa. Ndifuna ukuthi mna kurhulumente sikhathele kukusebenza umsebenzi wokufuna umsebenzi. Mna ndilindelanga nto kumongameli ngoba zonke izinto azithethayo zide ziphumelela zibifiki kule nto ifunwa ngabantu. Yabawela ezenesisombululo kule ntswelangqesho ininzi kangaka, ezenesisombululo ngalo mbane ucima oko. Mna msasazi ndifuna kaphawule kule nto kacimicimi. Sisengxakini apha into kacimicimi, iifriji zethu ziyafa. Imaphi amaqhinga noma indlela entsha azoqhamuka nayo ekutheni adale amathuba omsebenzi ngoba sibone ukuthi unyaka nonyaka bayanda abantu abangasebenzi eNingizimu Afrika. Imiba yentswelangqesho nezafemi zavalwayo silambile sifuna imisebenzi esifunayo. Achaze nesigwebo saba bantu bahlukumeza abantu abangomama nabantwana. Umuntu ongumama nje uhleli kabuhlungu apha emhlabeni sithini kanye into yabantu ababhinqileyo. Ndilindele uba ixesha lakhe akayawuthi alithethe umongameli libe lifitshane kakhulu ligxile isikakhulu kwizinto akazakwazi ukuzenza azakwazi ukuzimilisela azilandelela azibone uba nyani ziyenzeka na. KuFacebook ugama oluswazi uthi ngilindele ukuba akhulume ngokucisha kukagesi kanye nokwakheka kwamathuba emisebenzi. Ncumisa Biloguma uthi msasazi ndilindele ezi empty promises zakhe ngoba uhlala ethembisa emva koko angenzi kwanto ebethembise yona uTracersburg Spread. uQueen Bimsongelwa uthi msasazi akho kwanto intsha zanayo umongameli endiyilindeleyo mna izolo ebenyusa ipetrol oku kanti sifelani eMzantsi uTracevelcom. Bukela ungaphefumla kwimiqolo yethu sebenzisela nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Mbukeli wami omhle ndimhlonipha kakhulu we-channel 163 apha kwi-DStv. Mandithathe kaloku ithuba elihle nam ndikwamkele kweli qonga elikhulu leMozulu. Mna ke ndikuThabile Makhaphela uMamthembu. Namhlanje langomso nansi kaloku iMozulu. Siye sivule ke mzosulu ngokujonga ukubanjwa kaloku ingxelo ezigqubayo apha eMzantsi Afrika ezifana nokubhudla ukuqatha kwemimoya, ukutshisa kakhulu kwelanga nemvula ke bolise kakhulu futhi uxhaphaka ngamandla phaya kumntla-mpuma eMzantsi Afrika njengapha kwelaphondo liphakame kakhulu phaya eJohannesburg, eGauteng, phaya ePretoria bevuka ekuseni ngaye kaloku la 18 degrees bahambe nemini yabo futhi beyisonga ngamashumi mathathu benesibini ngapha ephondo lapha njengapha kumazantsi eMbombela nguye kaloku la 22 degrees kanti bavala imini yabo kamnandi nje kupholile. Bukele ekhaya amaqondo wethu ke aphantsi nalawo kaloku aphakamele siwavule empuma koloni njengapha kaloku oBakersdorp phaya ekuseni futhi nguye la 11 degrees bavala imini ngelanga nje liphole kamandi ka-34. Nanso kaloku iMozulu phaya iphondo futhi likumbindi apha eMzantsi Afrika elo phondo ke bukeli yiFreystata phaa koFrankfurt kwasekuseni futhi nguye kaloku la 16 degrees baqukubele basokusuku kakuhle namafa ngephi ka-34 degrees. Bethu nekhaya nanso kaloku iMozulu phaa futhi liphondo elo entshona koloni njengapha koBeaufort West bevuka nje ekuseni phaa kuhle ngo-16 degrees bahambe nemini yabo futhi ka-30 degrees ophole kamandi. Fredendal ekuseni ngo-16 degrees. Nanso kaloku iMozulu phaa iphondo lethu liphakamile kakhulu likhulu kakhulu mbukeli phaya lona iNorthern Cape njengapha kaloku eKuruman bevuka ekuseni ngo-20 degrees bahambe nolwase futhi beliqukumbela ngamashumi mathathu nje khatshwa sisine. Baze bona bejeje phaa iphondo futhi kuseNorth West mbukeli phaa kaloku indawo ezifana naseTosca kwasekuseni ngo-23 degrees bahambe balivale kamandi olwasuku futhi ngo-37 degrees naphakathi komahikeke ekuseni ngo-21 degrees. Nanso kaloku iMozulu apho sikolo bethu neGauteng njengapha kumbindi namazantsi eSprings bevusa ngu-16 degrees bavala imini yabo ka-26 degrees. Vereeniging kwasekuseni futhi nguye la 16 degrees. Mzantsi ekhaya nanto kaloku iphondo liphakamile eMzantsi Afrika liLimpopo njengapha koBilabila 21 degrees ngorhatya nguye kakhulu mbukeli uphole kamandi la 34 degrees kanti ebusuku phaa eMosina ngu-35 degrees okuphole kamandi. Benje nje phaa iphondo nesempumalanga ngomso eMalahleni ngo-22 degrees ekuseni bayiqukume laa mini phaya kaloku eMelo futhi naphaya eMalahleni ngo-29 naphaya eMbombela futhi sekuhle 22 degrees esikhukhuza kuphole kamandi. Siva leMozulu phaa KwaZulu Natal njengaphaya ePongola ngo-20, Newcastle ngo-18 kanti phaa koRichards Bay futhi 22 degrees kanti okugqibela phaya eVryheid ngo-17 basoka isuku ngamashumi mathathu abenesibini. Bethula ke imeko kwigcisa iMozulu injalo mna ndikuthanda kangaka xesha limyole.
Bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.